huge opportunity for two organizations. I must thank the director, Dr. V. Sreekumar, and Dr. K. S. Sreevilasan, president of the Indian Medical Association, the largest professional medical body in the country and the state, where we can associate with in various areas. ഏതാണ്ട് 1400 ചെറുകിട ആശുപത്രികളും 45,000 അംഗങ്ങളുമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ. കേരളത്തിലെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 60% ഇന്ന് IMAയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ IMAയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ IHRD പോലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഉള്ളൊരു വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷന് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So what is artificial intelligence? AI is a very important system where we are training the computer. We are teaching the machine, we are teaching the computer to deliver the better. So ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തീരുമാനമെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുമുള്ള ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് AI കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. AIക്കൊരു മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, പ്രോട്ടോകോൾസ്, ഇങ്ങനെ വളരെയധികം മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഞാനൊരു AI-യെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും AI ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് 2 മേഖലകളിലാണ്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ടീച്ചിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ബട്ട് മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ AI ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിന് പകരം മെഷീനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് AI കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൈ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ഈസ്, നമുക്കറിയാം ഒരു യന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ, പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് മെഷീൻ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യ ബ്രെയിനിൽ തന്നെ 8700 കോടി കോശങ്ങളുണ്ട്. അത്രയും കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു യൂണിറ്റ്സ് ലോകത്തെ വേറൊരു യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഒരു സിംഗിൾ മനുഷ്യന് മാത്രമേ 8700 കോടി കോശങ്ങളുണ്ട്. ഈ കോശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഓരോ കോശവും ഏതാണ്ട് 100 മുതൽ 100ഓളം കണക്ഷനുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ ദിലീപുണ്ട്, ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ 100ൽ കൂടുതൽ കണക്ഷനുള്ള വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയ സിസ്റ്റമാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. AI എന്നുള്ള, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് AI, ബട്ട് ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ അലൻ ട്യൂറിംഗ് ഇസ് ദ വൺ പേഴ്സൺ ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് AI. അലൻ ടൂറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു മെഷീനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും സംസാരിക്കാനും സഹായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ചിട്ടി നടത്താനും ഗെയിംസ് നടത്തുവാനും മാർക്കറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി AIയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയറിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് AIക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോളിവിടെ വരുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹ്യൂജ് ഡേറ്റ, അതായത് ലോകത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രവും ഇത്രയും ഡേറ്റ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് 1 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടെറാബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെറാബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്രയും ഡേറ്റകൾ അറ്റോമിക് സയൻസിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത്തരം ഹ്യൂജ് ഡേറ്റ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് slide please. So this is what AI in nutshell we are trying. Yes, the huge data is there, data we are training the machine, and machine is learning from our data, and continuous input is required to train the data machine to build a model and addict them. So just quoting Albert Einstein said you have to teach the human being for a better learned man, but here we are trying to change from Einstein to this Turing phase. We are converting the man to a machine. So deep learning is only some more detailed AI, where you are converting the whole data into multiple learning processes, just like the human brain, which has contained almost 8,700 crores of cells, and it has multiple layers, hidden layers and non-layers, unknown layers, and ultimately from one input layer on the other side and an exit layer on the other side. So you get huge complex problems which are solved in a short phase.
So it's PricewaterhouseCoopers in an analysis they said by 2030 you are going to save about $15 trillion dollars of money by implementing AI in healthcare. So this is giving a huge opportunity to everybody who is sitting here to get some part of it. It's a huge money, much more than Indian budget they can save from healthcare itself by implementing AI. That's the advantage which is proposed by Alan Turing in 1950s. He said, what we want is a machine which can learn from experience. So AI is very important for healthcare. നിങ്ങളുടെ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി healthcare റോളുണ്ട്. കാരണം every human being is a huge data. ഓരോ പേഷ്യൻറ്റും ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So and they produce complex algorithms. Humans are entirely different from any machines. So when we are dealing with health people, that gives a huge data. So AI is very, very important, and every patient is contributing data. So if you look at applications, there are many applications like medical diagnosis, we'll come to it, drug discoveries, patient experience, healthcare management, performing robotic surgery, medical education is described by DME himself, medical administration. So it's just tell you a story. This is very much known to me, who is almost of my age. She was working in Middle East. She had some walking disturbances about 2 years back. She went to a consultant in Middle East, and they had an evaluation. They took an MRI, and MRI didn't reveal anything. And ultimately, she was given some conservative measures, some medicines, etc. So she went home. She was fine. But after 2 years, she has severe symptoms. She came back to the doctor, and ultimately, a repeat MRI after 2 years shows a huge tumor which becomes inoperable. So when we went back to the old MRI, which was done in the Middle East, the tumor was there in a very minor phase. So if it was read by AI or a group of doctors, that would be identified much earlier, that could have saved the patient. So ultimately, the patient is lost, the family is lost, society is lost. So this is the advantage of thing. So MRI is the one area where it's the most complex diagnostic test till today, and very few doctors even read MRI properly. And even many studies are going on regarding MRI radiology can be converted to pathology reports also. One such study is going on Sreekumar itself. When we are part of it, we do MRI studies of various vascular diseases, and we collaborate these MRIs with the pathology reports, and we are doing analysis on that so that MRI alone can make a diagnosis. Such a complex system is the MRI. So ഇന്നൊരു MRI റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് AI can be used in MRI. That is the most important diagnostics research going on in the world. So in the next, after 10-15 years, when you become older, an MRI is sufficient to make most of the diagnosis with the help of AI. So that's importance of it. So medical diagnosis ആണ് ഈ AI രംഗത്ത് ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയതും ഏറ്റവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ്. So here the solution is teach the MRI machines or MRI most of medicines in a huge way. So AI will bring out new medicines. So it will bring down the cost of medicines and bring down the year of medicine to develop. So ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡയബറ്റീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ യു ഗോ ടു ലാബ് ടെസ്റ്റ് ദ മെഡിസിൻ ടെസ്റ്റ് ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഗോ ടു ഡോക്ടർ ഗിവ് യു എ മെഡിസിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ. ഇന്നൊരു 10ഓളം ക്ലാസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഡയബറ്റീസിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഡു സം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇസ് ദ ഡോക്ടർ ഇസ് ഗിവിങ് എ medicine. It's a trial and error. Sometimes after 3 months, you may say that sugar is not controlling well, so you give another class of medicine. This is what is going on now. But the personalized medicine, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ചികിത്സ ഇന്ന് വളരെ പോംഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ജിനോമിക്സ്. നമുക്കറിയാം, ഒരാളുടെ ജിനോം ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗൈൻ ഹ്യൂജ് ഡേറ്റ. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന ഡേറ്റ പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെയും എഐയുടെ ഉപയോഗം വളരെയധികമുണ്ട്. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ, മേ ബി another 10-15 years, when you are diagnosed as diabetes or a hypercholesteremia or a depression, first test will you do, a doctor will prescribe you a genomic assessment. Genomic assessment കഴിഞ്ഞാൽ you can identify which class of medicine is the best for you, so that you can bring down the cost of treatment, you can select the best treatment, you can give the better results. So this is another area where the drug development, drug decision, AI has a big role. So malignancy, for example, ഇപ്പം CA breast ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം genomic testing almost mandatory ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, so that you can select the best drug
to treat that particular disease. So this is another area where AI can contribute a lot. Then patient experience. When you're going to a hospital, this is another story. This gentleman is Scott Gillan. Scott Gillan, Achan died of heart attack at the age of 58 at 2 a.m. in the morning. സ്കോട്ട് ഗിലൻ കാലിഫോർണിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റും കാലിഫോർണിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോർണിയുമായിരുന്നു. കാലിഫോർണിയ വാസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഫാൻ ഓഫ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്. സോ ഹി ഓൾവേസ് യൂസ് ഓൾ മാക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഹി ഓൾവേസ് വെയർ എ ആപ്പിൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിത്ത് ഹിം. ഉറക്കത്തിലായാലും പകലായാലും ഇതിൻ്റെ സ്കോട്ട് ഗിലൻ്റെ വലിയൊരു പ്രൊപ്പോണൻ്റ് ആയിരുന്നു. So Scott Gillan is to do 45 minutes to 1 hour exercise every day. He's a very fit man. He goes long travels. A very jolly man. Yes, previous one. Sorry. ഒരു രാത്രിയിൽ ഈ സ്കോട്ട് ഗിലാൻ്റെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് അടിക്കുന്നു. രാത്രി 11 മണിയായപ്പോൾ അടിക്കുന്നു. ആൻഡ് നോക്കിയപ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇസ് 129. യൂഷ്വൽ റേറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 60 to 80. അപ്പം പിന്നെ പുള്ളിക്കാരനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. ഹി വാസ് ടേക്കൺ ടു എ ഹോസ്പിറ്റൽ നിയർ ബൈ. ECG is taken, is normal. So when in our system is easy normal, then we'll ask them to observe. But since the watch shows different pictures, they send that blood for various enzyme blood test, and ultimately they say that there is a initial heart attack is going on here. So he is taken for immediate stenting and was put on 4 stents. So Scott Gillan, after 6 years, happened in 6 years back. Now he is still alive. But he has a family history of grandfather died at age of 56 with the same picture. But only difference is the Scott Gillan's grandfather doesn't have a smartwatch and he has a smartwatch. So he was adorned by Steve Jobs himself, and he was given an award from that for using this smartwatch, Apple Watch, for making that. It's become a big proponent of Apple products. So Apple is the one company which has used its devices, AI-based devices, which are health support system. And this is a typical example of AI giving a patient support. Hold please. So the Apple Watch can record your. I'm not doing a marketing for Apple Watch. This is an example of where AI can help you in your healthcare. So Apple Watch can look at your heart rate, your sleeping cycles, what's your breathing rate, blood pressure, activity. Everything can be assessed by AI-supported a simple watch device. So a 24/7 follow-up is possible, and in future, these watches can be connected to various cardiologists, diabetologists, or a physician, so that everything is controlled, monitored by a monitor, so that more patients can be saved. So another example is when you are going to hospital, you are going to receptionist or you are going to doctor, repeatedly you are asking questions. At some point, they will get irritated. They will give, ultimately, your relation will be spoiled. So AI will give you exactly what to do, what to say, what to eat, all these things. So the patient relations also, if AI can tell you the patient exactly when he has to eat, when he has to sleep, so the relation between the patient and the hospital staff and the doctor can be improved by using a personalized healthcare and AI-based patient support systems. This is a typical example of a patient support system. There are various systems available in different parts of the world, and this is an example of a virtual medical nurse. So that the virtual medical nurse is supporting this lady. She is 80+ lady. She's in Virginia, and she has that medical device system. And this exactly says the patient when to awake, when to eat, when to take the medicine, what medicine to take, and every blood parameters are being monitored by this virtual nurse itself. And this is going to change the health scenario in the future world. Virtual nurses. All these virtual nurses are AI-supported healthcare systems. So healthcare data is at the hospitals. In Kerala itself, there are more than 1,500 small-size hospitals, about 400 large hospitals, 2,000+ government hospitals. These are all managed by unprofessionals. I must say it's unprofessional. Very few only managed by professionals. Most of them are managed by unprofessionals. So this has caused a huge financial loss, huge administrative burden, or patient loss, etc. So if we convert these data into AI's promoted systems, definitely that will change the outcome of this patient. They can save a huge money from that. It can bring down the cost of staff,
Everything can be done. So using AI, you can convert data and integrate the data into what all we are required, and data processing, what patient, ഏത് പേഷ്യൻ്റ് ബെഡ് വേണം, ഏത് പേഷ്യൻ്റ് ബെഡ് വേണ്ട, ഏത് പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻസ് ക്യാൻ ബി മോർ ഹാപ്പി. So it's definitely is the next century when we look at AI going to improve the patient outcome, its efficiency can be improved, and the patient experience will be better with healthcare system. Now most of the patients are unhappy about the healthcare system. They are complaining about the side mari operation ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ if the operation theatre, if they use AI, the machine can say that something is left inside, you have to take it outside. So these things can be changed by a lot, and I'm sure an organization like IHRD can work on these aspects and change the whole health scenario of the state. So it's definitely to the private sector for the business development. AI has a big role. AI has led in which type of patients you are going to get it, what type of doctors you need, what type of support staff you need. These all can be made by AI. Advanced surgery, because surgery is a one field which is expand like anything, and now we are sitting on the era of a robotic surgery where people are sitting in the Asia, operating in China, or intercontinental surgery are very common. People are sitting in the US are operating on a patient in Africa. These are very common now with the help of robots. So third generation, fourth generation robots are, even the fifth generation robots are available from Da Vinci, the company, and they are doing all complex surgeries. This is all possible with the help of AI only. So beyond diagnostics, patient care, which the patient needs, this can be addressed. Drug discovery, administration, these are all areas where AI can. So the last year there's a study came from America. They are assessing about 25 years of breast cancer management and outcome, and ultimately the study says the desired outcome is not reached with all the mammograms, with all the clinical tests. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും 30 വയസ്സിൽ മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു, 35 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു, ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ 25 years, this is a huge study conducted across 600 centers all over the America, and they made analyze that we are not getting the adequate outcome. കാര്യം തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ they say that the most of the mammograms are underread. മാമോഗ്രാം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഡീലീഷൻസ്, നമ്മളെപ്പോഴും ക്യാൻസർ കേസുകളിൽ റിസൾട്ട് ബെറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ വളരെ ഏർലിയായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് സാധ്യമാകുന്നില്ല. വളരെ ആദ്യം വരുന്ന പല കേസിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പെരിഫറൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പലതും മിസ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ MRIയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ. സോ this is the true scenario in CA breast. What all the advances we get in CA breast in the diagnosis and all the issues, our results are not as good as we expected. So we have Mammo bus. This is a Mammo bus by Tamil Nadu government. The bus will travel all over the villages and collect mammograms. But when we analyze all these things, the overall survival 2 മുതൽ 3% വരെ മാറ്റങ്ങളെ ഉണ്ടായി. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്നും just 2-3% മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ 25 yearsോടുള്ള അഭ്യാസം സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. So ultimate end of the study, the experts say that if we have a centralized system of reading this mammogram, assess the mammograms and ultrasound pictures, and if it is supported by AI device like AI support devices, definitely in the next 25 years we can make huge differences in the management of CA breast. Why I quote CA breast is, CA breast ആണ് ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാൻസർ. CA breast ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഇന്ന് ചിലവാക്കുന്ന ക്യാൻസർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ CA breast മാത്രമെടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവൽ ഓഫ് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളത്തെ എഫേർട്ട്, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ്, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പാരാമെഡിക്സ്, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് നേഴ്സസ്, NGOs ഇത്രയും പേര് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോലും just 2-3% ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്കിന്ന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. If we need a much more change, we need to change our pattern that is maybe AI supported. This article published and published in 2024, that's the breast cancer starts in 2024. It's a huge article and it clearly says our treatment method is, our diagnostic method is lost somewhere. So administration is already discussed. Yes, please. So it's lot of benefits are there. Of course, it's like atomic energy. We put atomic bombs in Hiroshima, Nagasaki and many places in the world. But remember,
Most of the energy today is being produced by atomic energy, not from the water or not from solar. If you look at the lot of energy be produced today in the world and where we live, it's from the atomic energy. So the atomic energy itself has a boon and a burden. But when you look at the boon, atomic energy has changed the human scenario. Just like that, AI also. AI is a huge weapon. If it is misused, it can kill that generations. But if you use it cautiously, definitely it can change many life scenarios, particularly the healthcare. So it's Elon Musk, supposed to be the richest man in the world. A little crack, but still he says, generative AI, on which we are talking today, is the most powerful tool for creativity that has ever been created. മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആയുധമാണ് ഈ എ എന്നുള്ളത്. സോ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുക, it can have the potential to unleash a new era of human innovation. This is what Elon Musk says on his comparison AI. So these are the companies, there are at least 1,000 plus companies are investing billions of dollars on AI in healthcare. For example, IBM, Google, Pfizer. Google himself is studying your retina, your eye, and they say that more than 500 diseases they can diagnose in the very early stages with his software called DeepMind. So DeepMind is maybe the future doctor. Maybe in after 10 years, if you conduct such a scenario, such a seminar here, I or Dilip or Dr. Sreekumar are not maybe the speaker here. It is a DeepMind or a Google will talk to you about the disease and the treatment. Yes. So, of course, there are challenges. The most important challenge is doctors himself, our community. We are one of the most resistant group. We are very rigid. We are. I started process to teach doctors on computers, but I couldn't make more than 50 doctors from all over Trivandrum in 6 months or so. So we are very on a resistant community. Unless you give very clear results, doctors and paramedics will not accept it. And of course, genomics is a huge data privacy. Sometimes if analyze data, the father may change, the brothers may change, the whole family may change. So these are all various issues are there. So this privacy is very, very important. AI will analyze all the data and tell him that this fellow you call your father is not your father on a day. So that has to be protected very well. So it's patient safety, patient privacy. These things are to be addressed properly. And as the Turing says initially, you have to teach the machines. That takes a lot of time. You have to train the machines. You have to, just to read an MRI and machine has to learn about 7,000 to 8,000 MRIs. So somebody has the patience to teach the machine initial phase to learn these things. And of course, it's costly. But if you look at the cost, at the end of the day, you can save a lot of money. And of course, training of medical paramedical personnel, again, you people IHRD can do a lot to teach the doctors regarding computer, management of computer and AI in the future, and that's very important. And as that European has a small law there now on AI. Yes, some states have a law on AI, but India has no definite law regarding the data on AI or use of AI as on today. So of course, ethical issues are there. So this is IM and IHRD can work together in a difficult scenario to make good results. So you can help us on data collection analysis, training of machines, doctors and the medical paramedics, and of course you can bring down the cost. You have a huge volume of doctors, around 45,000 doctors under Dr. Sreekumar sir, where you can use them to train AI and use AI in a big way. So that definitely it will change our treatment protocols and we can develop better modules. Particularly if you do it here, you can implement the same in very remote villages of Bihar or UP, the Bimaru states or anywhere in the world, in the Africa. That's a huge opportunity. It's in front of us. So let us work together to bring AI for human cause to build a new healthcare model. Yes, so there's no meaning in fighting together. Yes, but let us dance together for a better world. So Stephen Hawking is supposed to be the best brain in the last century. He clearly says the real risk of AI is not with machine compliance, it is not with the AI failure, but we people are failed to learn AI and implement AI for the good cause of human beings. Last slide. Yes.
So it's very clear, AI is here. You cannot close your eyes and say that AI is not here, computer is not here, I will treat the patient, or I will look at the patient, but it is there. It is just like there, and healthcare is the biggest platform open to you, and technology is part of your life, and without technology, you cannot conquer for a better mankind. So once again, I thank the people of IHRD, the director, and the team for giving us the opportunity, giving IMA an opportunity to stand before you to talk to this very important topic. Thank you.